Hi, good morning, MakkaZilli. Welcome to my YouTube channel. Welcome back, guys. This is Assassin's Creed Valhalla part 2 එකත් එක්ක. දෙවෙනි එපිසෝඩ් එකත් එක්ක guys. ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා පළවෙනි එපිසෝඩ් එක බලන්න නැත්නම් ගිහිල්ලා අනිවාර්යෙන් බලන්න guys. මට හම්බුණා අපේ crew එකේ ඇඳුම. ඒක මම හම්බුණා මම දාගත්තා. ඊට පස්සේ වලට දැන් මම මේකේ පෙන්නන්න ඕනේ පොඩි වටයක් ගිහිල්ලා මේකේ මොන දේවල්ද තියෙන්නේ කියලා. මෙතන overlook කියලා පුංචි game එකක් තියෙනවා මේ දාදු වලින් කරන. අපි ඒක පස්සේ බලමු. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා නිකන් rap battle එකක් වගේ එකක්. Well, look who it is. Practicing your wordplay, Elvis. Master Elvis. Eivor. The only mouth in Midgard from which I fear mockery. You taught me the art of writing poetry, old friend. It is only natural that I surpass you soon. How about another lesson then? A quick flight. Right here, right now. What do you say? මේ Midgard කියන්නේ මොනවාද මහ පොළොවට. එතකොට Asgard කියන්නේ අහස උඩට. මම හිතන විදිහට. මම වෙබ්කැම් එක උඩට දැම්මොත් මෙන්න මේකට කියන්නේ flighting කියලා. Let's try flighting. Flighting. I always put a few coins down as a wager. Most of those who enjoy flighting have an equal fondness for betting. But today, we'll abstain. Let me begin. I'm ready. In flighting, it's key to match cadence and rhyme. It's as much about මට sound කියන as කිසි it දෙයක් is තේරෙන්නේ about නැහැ. time. So be careful in choosing the words that you say. අපි මොකක් කරේ එකක් I'll recall what Bum. you taught ere I enter the fray. A fine answer. Perfect rhyme and a lovely cadence to match my line. ඒ සිරාවට Now, let us examine meaning. එතකොට guys මේකේ තියෙන තව දෙයක් තමයි අපිට අපිව කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. අපේ හෙඩ් එකේ තියෙන ටැටු එකට අපි මොකද දාන්නේ? මෙන්න මේකටත් මම ආසයි. මේකටත් ආසයි දෙකම තියෙනවා. අපි මේ රවෙන්ට් ටැටු එකයි අපේ මේ ඇස් වල එකයි. ඒත් අපි ඒක පස්සේ දාමු. දැන්ට අපි මෙහෙම තියෙන විදිහට තියමු. ඊට පස්සේ අපිට මේ ඇඟේ තියෙන ටැටූස්. ඊට පස්සේ අතේ අපි නිකන් නෝමල් විදිහට තියමු Eivor පොඩ් ටිකක් වනසන්න නැතුව. ඊට පස්සේ රැවුල. මේම රැවුල තියදී පොඩ්ඩක් පොඩි එකෙක් වගේ. guys මෙන්න මේ රැවුලත් එක නිකන් බාර්බනේරා වගේ Pirate of the Caribbean එකේ. පස්සේ අපිට Eivor ගේ රැවුල නැති කරන්න පුළුවන්. එතකොට කැතම කැතයි. මෙන්න මේ රැවුලට මම පොඩ්ඩක් ආසයි. මේක බග් වෙලා තියෙන්නේ මොකද දන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපිට කොණ්ඩේ guys කොණ්ඩේ මෙහෙම තියලා අපි බලද්දී රග්නර් ලෝඩ්බ්‍රොක් මේ ඉන්නේ guys රග්නර් ලෝඩ්බ්‍රොක් තනි කර රග්නර්මයි. ඊට පස්සේ මේකේ තව ෂොප් තියෙනවා අපිට සත්තුන් මරලා අපිට විකුණන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන මේවල. ඉන්වෙන්ටරි එකේ තියෙන බඩුවම විකුණන්න පුළුවන්. දැන්ට නම් මං ගා විකුණන්න මුකුත් නැහැ. ඔන්න මේවා ටිකක් විකුණන්න පුළුවන්. Thank you for selling to me. මේවා වැඩක් නෑනේ. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ බොන තරඟ තියෙනවා. Grasvættir sá aftur og hljóminn vera makkur. වැරදුනා. පරාදයි. දැන් guys ඉතින් අපිට වැදිලා ඉන්නේ අපි පොඩ්ඩක් මේ බහින ගමු. දැන් අපි යන් ගුනර් ගාවට. Eivor, Wolf-kissed. Welcome back. Gunnar, I have something here you might like to see. Thunderclapper 4. Is that your father's axe? I have not seen this beauty since, well, for some time. I forged this weapon long ago. Still looks good. One of my finest, I think. It has a blunted blade, but it swings well. Can you sharpen it? I can give it a better edge and reinforce the handle. And as luck would have it, I have one ingot left for the job. Are you sure? The fates have willed it so. But in future, bring your own metal ingots. I cannot forge them from empty air. එතකොට අපි මෙයාට අපේ මේවා හදන්න මෙයාට අපි ලින්ගට් ගෙනල්ලා දෙන්න ඕනේ නේද? ඊට පස්සේ අපිට එයා ඒක හදලා දෙනවා. කැමතියි මම මේ දෙයට. ඕකේ ඒකත් හරි. අපි අපේ තාත්තගේ ඇක්ස් එකේ බ්ලේඩ් එක අපි මුහත් තියාගත්තා. ඉතින් guys අපිට මේක වැදගත් වෙන ක්වෙස්ට් එකක් තියෙනවා. reach the Valka's hut. අපි දැන් යන්න ඕනේ මේක වෙද මේ අපි දැන් යන්න ඕනේ වල්කගේ කූඩාරමට. කූඩාරම කියලා නේ කියන්නේ. කොහොමද දන්නේ කොහොමරි කූඩාරමට යන්න ඕනේ. මේ වල්ක කියන්නේ අනාගතයේ දකින්න කෙනෙක්. අපි විෂන් වගේක් දැක්ක කලින් ඔයාලට මතක ඇති Valka's hut අපි ආවා.
මන් දැන් පොඩ්ඩක් මේක ඇතුළට යන්න පොඩ්ඩක් අපි වට ඇවිදින්න මම ඔයාලට කියන්න ඕනේ මේකේ වුණ දේ අපි කොහොම හරි එන පවර්ෆුල් විෂන් එකක් දැක්කා සෙට්ටම ගිහින් කියන්න ඕනේ මම හිතන්නේ මේ වල්ක කියන්නේ ගොඩක් රෙස්පෙක්ට් කරපු පුද්ගලයෙක් වගේ මේ ගමේවත් අපේ ගමේවත් තිබෙන්නේ මෙච්චර ලොකු හට් එකක් කොහොම හරි මං කී හිටියේ ඒවෝර් පොඩි කාලේ ඔයාලට මතක ඇති ඔයාලා පළවෙනි එපිසෝඩ් එක බැලුවා නම් අපි මැරෙන්නේ නැද්ද අර වෘර්ක අපිව කාලා අපි දැක්ක නිකන් විෂන් එකක් වෘර්ක අපිව අපේ බෙල්ල හපපු ගමම්ම ඒවෝර් එකපාරටම දුහගෙන යනවා දොරක් ඉස්සරහට ලොකු දොරක් ඉස්සරහට අපි දොර ගාවට යද්දිම ඒ දොර වැහෙනවා ඒත් එක්කම එතනට එනවා කාක්කු රංචුවක් එතකොට ඔයාලා දන්නවද අර අපි දැක්ක ලොකු දොර මොකද්ද කියලා ගයිස් ඒ තියෙන වල්ලල්ල වල දොර ඔයාලා දන්නේ නැත්නම් මොකද මේ වල්ලල්ල කියන්නේ කියලා මේ වයිකින්ග්ස් ලගේ පැරඩයිස් එක වගේ එකක් නිකන් මෙයාලා මරුණට පස්සේ යන්නේ එහෙට ඒ වල්ලල්ල වල දොර අපි එද්දිම අපි වෙනුවෙන් ඒ දොර වැහුණා ඊට පස්සේ තමයි අර කාක්කු රංචුව ආවේ ගයිස් ඔයාලා දන්නවද මේ කාක්කුන්ගෙන් අදහස් කරන්නේ කාවද කියලා අන්න හරි ඔදින්න මේ සුනින් කියන්නේ ඔදින් ගාව හිටපු එක කාක්කෙක් ඔදින් ගාව කාක්කෝ දෙන්නෙක් හිටියා එක කාක්කෙක් ඉන්න අපි ගාව අනිත් කාක්කෙක් ඉන්න ඔදින් ගාව ඒ වගේම ඔදින් හැමතිස්සෙම ඒවෝර් ගාව ඉන්න මොකද අපිට තියෙනවා අපිට ඔදින්ගේ ඇහැ තියෙනවා අපිට ඔදින්ගේ විෂන් එක තියෙනවා හැමතිස්සෙම ඔදින්ව හඳුන්වන සත්වයා තමයි කාක්කා අපි දැන් යමු වල්කගේ අස්සට හලෝ කවුරු හරි ඉන්නවද Hamuram. Valka? Hush. I need silence to hear the songs of nature. Hamuram. Svala. She gives praises and she is greeted. For your hearing I hearken, O ancient ones, great Odin, great Freya. I give you thanks for your gift of Seder. She gives thanks and she is blessed. Eivor, it has been some time. What brings you so far to see me? I have come for your advice on a private matter. Come. Is your mother well? Her mind is a jumble. She speaks to spirits. එතකොට මේ ඉන්නේ වල්කා I fear her final winter has come, but she has me. Now, ඒ අනාගතය බලන let her කෙනා speak to your needs. I have had a vision. A powerful vision. පවර්ෆුල් විෂන් මං කිව්වේ It may have been my battle lust, or a delirium caused by the cold, but Describe it for me. after 17 years, I saw my father's axe again. And when I touched it, the vision came on fast. ඇක්ස් එක අල්ලපු There was ගම a wolf, Horror howling අල්ලපු ගම and fierce, and then a figure, a grey beard in a cloak with a single eye. අහා People follow him. ගයිස් ලෝක එකක් දාගත්ත තනි හැක් තියෙන්නේ කාටද He calls to you. Perhaps he means to speak with you, deliver a message. Only through Seder will you see more clearly and unravel the threads that sit tangled upon your mind. This will not take long. What are you brewing? An elixir to loosen your hugur and unwind your thoughts. You will enter a waking sleep and journey to the world of dreams. It may confuse අපි or හීනෙකට යන්න disorient යන්නේ you, but you must take note of all you see. Drink. ඔව් මේ තියන්නේ මැජික් පොයිෂන් එක ගයිස් If you seek true understanding. අපිව බර නින්දකට ඇවන්න යන්න මේක වල්කගා විතරයි මේව තියන්නේ ඇහැරුණා ගුඩ් මෝනිින් ඒවෝර් ඕ කවුදර ඉස්සර වල්කා ඒ I saw nothing, Valka. Felt nothing. කවුදර ඉස්සර ඉන්නේ Havi! කවුද මොද මනුස්සෙක් කතා කරන හෙනවා මට Havi! I walk among the dead. කවුද හාවි කියන්නේ Sigurd. Brother.
When did you arrive? ඒගැන ගයි ඉස්සරහෙන සීගුර්ද අපිට සීගුර් ගැන බයවෙන්න දෙයක් නෑ මොකද ඉන්න අපේ සහෝදරයා එතකොට අපිට මේ හැමතිස්සම මේ වෘකයෝ පේන්න ගන්නේ ඇයි මොකද මේ ඉස්සරහින සීගුර් මට මතක විදිහට ඔය හරි ගමනක් ගියා What is this? ඉස්සරහට මොකද්ද මේ වල්ක මේ ඉස්සරහින් ඉන්නේ කළු පාටයි සුදු පාටයි මෙයාලා මොකක් හරි සැක්‍රිෆයිස් එකක් කරන්න දන්නේ මෙහෙ යමු අපි ඉස්සරහටම මොන පැත්තට දන්නේ මෙහෙටද මෙහෙට යන පිටිපන්දන් ගහලා තියෙන තැනට සීගුර්ඩ් නේ ඉස්සරහන්නේ අන්න වුල්ෆ් ගයිස් මෙතන දොරක් තියෙනවා මේ වල්ලල්ල දොර මේ වල්ලල්ල දොර මීට වඩා ලොකුයි අපි යමු Brother! What is this? There was no other way, Javi. Our fates are fixed. Sigurd! මේ සීගුඩ්ගේ අතක් නෑ මොකද වෙලාද මං දැක්ක විදිහට සීගුඩ්ගේ දකුණු අත නෑ දකුණු අත මේ තියෙන්නේ සීගුඩ්ගේ අත Sigurd! මේක හීනයක් මං හිතන්නේ මේක What has happened? This was not for you, Javi. එතකොට මේ හාවි කියන්නේ අපේද මොකක්ද වුනේ ගයිස් ඒ හිටියේ ෆෙරිස් ගයිස් Steady, Eivor. It is Valka. I am here. Gods, I thought What was that? Tell me everything. I was on a mountain in a violent blizzard, climbing toward the summit, following a wolf. And the wolf was eager for my attention, as if it were beckoning me to follow. You are the wolf-kissed, fated to carry its mark for life. In this case, it might represent your ambition or your fear. ඒක තමයි අපිට මේ wolf kids කියන්නේ. I saw the gates to Odin's Hall of Slain Champions. They opened for me. Shades of Valhalla, for which you are destined. I do not know what else to say. My memories are faint, hazy. Did you reach the summit of this mountain? I did, yes. Sigurd was there, wounded, in pain. His fighting arm was missing. Then the wolf reappeared, the size of a dragon, twisted and terrible. It fixed its eyes on me and struck. Then I awoke. The gods favor you, Eivor. They always have. You will have your glory, and you will earn your place in Valhalla. But these portents carry a darker truth. The missing arm, the trail of blood, the beast. You will betray your brother, Sigurd. That is the meaning of your vision. That cannot be right. I would never betray Sigurd. He's my brother, my family. The Nornir have spoken, and this is their message. No, this is wrong. Or you misunderstand. That cannot be right. You will betray ඒක වෙන්නේ කොහොමද? Odin fought against Sigurd his කියන්නේ fate. අපේ It can be සහෝදරයා. done. අපි කොහොමද යාව මේ පාවල දෙන්නේ? ඉතින් මම දැක්ක සුපිරිම දෙයක් තමයි මේක. එතකොට ඔයාලා දැක්ක ඇති අර ලොකු වෘකයාව ඒ ඉන්නේ ෆෙන්රිස් මට හරියට නම් මතක නැහැ කොහොම හරි ෆෙන්රිස් කියන්නේ ලෝකිගේ පුතා. එතකොට සීගුඩ්ගේ දකුණු අත තිබ්බේ නැහැ. වල්ක කිව්වා අපි
සීගුඩ්ඩ පාල දෙනවා කියලා. එත් මොකද මේ සීගුඩ්ඩ පාල දෙන්න තියෙන හේතුව? සීගුඩ් කෙනෙක් අපේ සහෝදරයා. ඒ වගේම අපේ ෆැමිලි එක. අපිට ෆැමිලි එකක් නෑ. අපේ සීගුඩ් තමයි බලාගත්තේ පොඩි කාලේ ඉඳන්. මොකද අපි මේ රජතුමා කියන්නේ සීගුඩ්ගේ තාත්තා. අපි එයාලත් එක්කනේ හිටියේ. එතකොට වෘකියෙක් කියන්නේ මෙයාලගේ මිත්‍යා මත වෘකිය කියන්නේ මෙයාලගේ ඉරයි හඳයි. ඉරයි හඳයි දෙකටම වෘකිය දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඔයාලට ඒවා ඉස්සරහට පැහැදිලි කරන්න. මෙයාලගේ මිත්‍යා ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට ගයිස් මේකේ ඉන්නවා ලෝකි, තෝර්, ඔක්කොම දෙවිවරු ටික ඉන්නවා. ඔයාලා මේ තෝර් ලෝකි කියලා අඳුන්වන්නේ ඇවෙන්ජර්ස් එකේ දැකපු කට්ටිය. ඒත් ඇවෙන්ජර්ස් එකේ දැකපු කට්ටිය නෙමෙයි මේකේ ඉන්නේ. ඔයාලා ඇවෙන්ජර්ස් එකේ ඔදින්වත් දැකලා ඇති. ඒකේ ඔදින් නෙමෙයි මේකේ ඉන්නේ. මේකේ ඉන්නේ රියල් ඔදින්. ඔයාලා ඇවෙන්ජර්ස් එකේ දැකලා තියන්නේ නිකම් මොනවද මේ රාන්දි කියන්නේ සීගුඩ්ගේ බිරිඳ. අපි මේ බිරිඳත් එක්ක සීගුඩ්ඩ පාවල දෙන්න බැරි කමක් නැද්ද? Must be finished now. The king has called for his best mead, so the talks are concluded. It should be safe to enter. I'm ready to face the thunder. I will speak with the king now. Excellent, King Styrbjorn. I will take this proposal to my nephew. I believe he will see the wisdom in it. Good. It is all I can hope for. May the... මොනවද බලන්නේ? May the winds favor your voyage, Guthormer. අපිට ආයෙ නාමුතු විදිහකට බලාගෙන යන්නේ. Eivor, come forward and explain in plain words why you have willfully disobeyed my commands. Do you mock me? I do not mock you, king. I mean to embolden you against your enemies and your own poor judgment. You know nothing of my judgment. You know nothing of my plans and strategies. Sigurd would agree with me. My son might agree with you, but he would obey me. He knows his place. Not as well as he knows his father. Imagine you are harassed by an enemy with warriors that vastly outnumber your own. What profit does open war bring? Would it not be better to work quietly through diplomacy, gaining alliances? Waiting until the day our numbers outweigh our enemies and our victory is guaranteed. Kjotr and his clan will never negotiate with us. They speak the language of war, so we must answer back. අපිට කොහොමත් සටන් කරන්න යනවනේ කියොත් එක්ක. The honor that Kjotr took from my family. Now is the time to act. My time to Are act. you so blinded by vengeance that you cannot see beyond your nose? Is that all? මට පේන්නේ මේ රජතුමා කැමති නෑ වගේ. I'm at a loss අපි with you, මුකුත් කරනවට. When I took you in as my own, never did I imagine such disrespect from the child of Varin. Your Varin father kena was a petatta. fine man, just and loyal to me. He died bravely so that we might live. He died a coward, Lord. A fate Oh. I will not mirror. Why do you carry such a useless burden? Let it go. Think only of the days to come, of your future and the victories at hand. My honor has been stained. Until it's wiped clean, I want nothing else. I refuse to pick at that wound again. But if there is something that can chase these shadows from your thoughts, මො Sigurd යුද්ධයක්ද? has come. Ah! The docks. His ship is here. සීගුර්ඩ් ඇවිල්ලා ගයිස්. අපේ සහෝදරයා. ඒත් මට තියෙන ප්‍රශ්නේ අපි මෙයාව පාවලා දෙනවා කියන එක විතරයි දැන් මගේ ඔළුවේ තියෙන්නේ. මගේ ඔළුවේ තියෙන ගයිස් දැන් මෙයා අපි සීගුඩ් අපි කොච්චර මේ අපි හොඳට හිටියත් අපි මෙයා පාවලා දෙනවා කියන එක විතරයි දැන් මගේ ඔළුවේ වැඩ කරන්නේ. මට සමා වෙන්න මට කරන්න දෙයක් නැහැ. Hey, careful with that one. Eivor! Sigurd! Ah, look at you, blood-soaked drinkard. What, have you Mean been to see warring good- without me? Oh, and you, salt-cured Vikinger. I smell the stink of a dozen kingdoms in your beard. It's just the start. Randvi, my dear wife, your husband returns. Bringing gifts and riches to share. And new friends, I see. Yes,
Basim and Hytham. We guys met in MakkaZilli, and they showed me her min very asla We are grateful to Sigurd for his invitation. Basim And eager to pay tribute to your king. My brother is always very careful with the company he keeps. If you're standing safely beside මෙයාලා කොහෙන්ද හොයාගත්තේ he must like you. Eivor. Save the introductions until our bellies are full. I will see my father. Tell him of my time away. ඔයාලට පේන ඇති අර ඇඟිල්ලක් නෑ කෝ This morning we traded with a ship passing south. අපි ලා They පස්සේ told බලමු us Eivor the Wolf-Kissed was They captured must have by cut the Kjotve's tale men. short. I killed my captors and recovered my crew. And for that your father scolded me. You know where I stand, brother. Nothing short of war will dislodge Kjotve from our lands. But he disagrees. I know. හායි පොඩියුම් Father thinks too much and acts too late. Today that changes. I promise you. By the winter's end, the name Kjotve the Cruel will be a curse on the lips of a drunken fool. ඒත් කොච්චර කරත් වැඩක් නෑ අපි මෙයාව පාවලා දෙනවා නම් අන්තිමට My son, welcome home. Father, Tonight we feast and celebrate your return, Sigurd. The tables are laid with barley and lamb, bread and mead. and no more, I beg you. I want nothing you would not serve a thrall. Let me be the one to honor you. I bring gifts and tales from faraway lands. After 2 winters away, I am full up with both. Very well, Winter very dekak. well. Come inside. And when we are fat and satisfied, Father, we will talk of Kjotve and his clan, and how we may end their terror, once and for all. He has dogged us too long, shamed us for too many seasons. I know this. Eivor knows this. It ends now. Yes, of course, when the time is right. හරි මට පේන්නේ මේ රජතුමා අපිට කැමති නැති පාටයි එතකොට මේ ඒවොට කතා කරන එකේ විදිහට ඒවොර් කියන අයවොර් කියනවා ඒවොර් ඤඤා Through Rusland we barreled down the Volga River, raiding as we went. Shadowy tribes hurling spears at MakkaZilli. We saw men bedecked in riches as vibrant as the Bifrost itself. And these we took for our troubles, of course. We sailed to Rome, then Africa, past oceans of sand, warriors of all colors, and beauty the eyes must weep to behold. අපි කකා ඉන්න Now I එතනට have returned, with riches and glory to share with my අපි දෙන්න family, කමු my මොනවා හරි. friends, my eyes forged stringy. So take what you desire from my horn. For this is ළඟට. only a taste of things to come. Tomorrow, the Raven clan starts anew. Skull, Sigurd. ස්කාල් And you, Eivor, ස්කාල් come. I have something special for you. මට හහා අපේ සීගුට්ට තියනවලු අපි වෙනුවෙන් මොකක්ද මන්ද ස්පෙෂල් දෙයක් අපි බලමු මොකක්ද කියලා අපි මේ රජත් එක්ක පස්සේ කතා කරන්නේ මම හිතන්නේ මේ ඌර මෙයාට විතරක් කන්න තමයි මෙතන තියලා තියෙන්නේ අපිට පාමුට ඌරා මේ රජතුමන් නිකන් මහින්ද මහත්තයා වගේ මේ පුටුව රත් කර කර ඉන්නවා අපි දැන් බලමු සීගුඩ් අපිට මොනවද දෙන්න යන්නේ කියලා ඊට කලින් පොඩ්ඩක් නටන්න ඕනේ එතකොට බාසිම්ම දන්නවා මේ ඉන්නේ කවුද Hytham, is it? Hytham. And you are Eivor? I am. I hope this ruckus does not overwhelm you. We tend to drink and talk at equal speed. Not at all. The wood smoke from guys your පොඩ්ඩක් fire බලන්න does sting the ඔයාලට පේන eyes. ඇති But the ඇඟිල්ලක් warmth නෑ is welcome. හේතම්ගේ Of course. It must be rather warm where you live. Where I live changes from week to week. But always I am with my mentor, Basim. A mentor? For what cause? A noble one. A cause as true as the world is old. But let us leave it at that for now. I understand. But if you hope to stay tight-lipped for the rest of the night, keep clear of Tekla's mead. Thank you for the warning. It will not be a problem. ඒක අපේ ප්‍රශ්න නෙමෙයි මම මේ හේතම් බොන්නේ නෑ ඉදුරුමේල එතකොට අපි පොඩ්ඩක් යන්න දැන් බාසිම්ම පොඩ්ඩක් බලන්න බාසිම් මොනවද කියන්නේ You are Basim, You have a good memory. and you have no mead. Can I fix that? Sigurd spoke often of you on our journey. Called you his right arm, a celebrated warrior. I am honored to meet you. Likewise, Basim. And how did you come to meet my brother? He sat down in මටත් ඒක තමයි Constantinople some දැනගන්න months ඕනේ ago.
to rest and resupply, he told me. But I knew otherwise. Men with eyes that gleam like his are always up to something more. I think he wished to raid the Hajj of Sophia. That sounds right. I will not bore you with the details of our meeting, but I liked your brother from the first. I saw something in him that captivated me, as if a forgotten memory of an old friendship had suddenly resurfaced. He has that effect on people. මුණ දිහා බලන් කතා කරන්නේ නෑ. එතකොට මේ සීගුඩ්ලා ගිහිල්ලා ඉල්ල දෙන මිල්ක් ගාඩ් වලටයි රෝම් වලටයි ආෆ්‍රිකාව වලට. ඒ කියන්නේ ඉතාලියටත් ඇවිල්ලා. මේ හේතමයි බාසින් එකයි තමයි ගිහිල්ලා තින්නේ. දැන් අපි බලමු මේ සීගුඩ් මොනවද අපිට දෙන්න යන්නේ කියලා. I thought long and hard You on a snared gift my worthy. curiosity, brother. What is it? Not yet. Drinks first. බොන්න පුරුදු කරන අපිට. To my first night in Fornburg in over 2 winters. It must end with me soaked and wall-eyed, shouting at the shadows of trolls. And you want me to sail with you on these honey waves? Yes. You are stuck with me, Dringur. Now drink. මට තේරෙන්නේ නැති එක ප්‍රශ්නයක් තමයි සමහර මිනිස්සු ගමනක් ගිහිල්ලා ආවම ඉන්නේ තමන්ගේ ගෑනිත් එක්ක. ඒත් මේ සීගුඩ් රාන්විත් එක්ක ඉන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. From drinking to breathing, you turn everything into a competition, brother. I must always be prepared. True enough. බොමු. It's good to have you back, Sigurd. Yes. I've missed this terribly. When I first met Basim, I regaled him with tales of our homeland. And it was then I felt a heart longing to return at once. එතකොට මට මුන් දෙන්න උස්සන් ආවේ. මේ දෙන්න මොනවා කතා වෙන ඇතිද මෙතන? Come. This brings us to your gift. හයිඩන් වස්ලා These දෙන්නෙක්. excellent men were my shepherds through much of their homeland, the Abbasid Caliphate. They are a clan, not joined by blood, but by a common idea. A brotherhood of shadows executing their own form of justice. A brotherhood In my of time shadow. with them, they shared many of their most hidden secrets, for which I am grateful. And now, I gift one of these secrets to you. Weapon, Guys. finest warrior I know. ඒක දැක්ක විතරයි මගේ අතේ මයිල් කෙලින් වුණා. Hytham look offended. ඔයාලා දැක්ක ඇති Hytham ඉස්සරහට මෙද්දිම බාසිම් නැවතුවා. Hytham is not amused, it seems. Am I not worthy of this gift? It is not about worth, Eivor. It is a matter of devotion to our creed and training. Please. Mentor, I must protest. This is deeply unorthodox. Our wrist blade is a sacred Do not tool. make a fetish out of cold metal, Hytham. What matters is the mind of the one who wields it. Please, try it on. ඒක පාවිච්චි කරන කෙනා The තමයි blade වැදගත් is වෙන්නේ. right on the underside of your arm to conceal it from your target. I have no wish to hide this. And I would rather not make the same mistake you two have. ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ මෙයාගේ ඇඟිල්ලක් නැහැ. I like it. This is no mistake. This is a voluntary sacrifice to prove our devotion to... A good start, Eivor. But you must learn how to use it effectively. Outside. This is not something for all eyes. Lead on. Hidden blade guys finally අපිට හමුණා hidden blade එක. මම මේකට hidden blade කියලා කියන්නේ ඒත් මේක ඇත්තටම කියන්නේ මේකට hidden blade කියලා. මගේ ඔයාලට දන්නවා මම ගොඩක් දේවල් එක්ක ඉන්නේ කින්ද මට පොඩ්ඩක් පැටලෙනවා. මගේ අතින් මොනවා හරි වැරදි දේවල් කියනවා නම් ඔයාලා ඒව හරි ගස්සවන්න. Our creed is a vow to never reveal too much to outsiders. In time, you may learn more, but not here, where the walls and trees may have ears. I look forward to it.
මෙයාලා අපිට hidden blade එක දෙද්දී මේව නම් අපිට වැදගත් වෙන්නේ I නැහැ have not මහත්තයා. seen a blade so sharp. Some targets are trickier than others. Keep that in mind before you strike. Eivor hidden blade එක ඉස්සරහට හයි කරගත්තොත් වම් අතට හයි කරන්නේ වම් අතේ ඉස්සරහට හයි කරගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඇඟිල්ල කපන්න වෙනවා. මෙන්න මේ ඇඟිල්ල මොකද hidden blade එක මෙහෙම කිලින්මැද්දී ඇඟිල්ල වදිනවා. අත දිගෑරලා තිබ්බොත් ඒකින්ද ඇඟිල්ල නිකම්ම කැපෙනවා. ඒකින්ද ඔයාලා දැක්ක ඇති බායක් ගෙත් ඇඟිල්ල කැපුණා ඒක පාවිච්චි කරන්න දන්නේ නැතුව ඊට පස්සේ බායක් වෙනුවෙන් අපු ඔක්කොම ඇසසන්ලා hidden onesලා බායක් වෙනුවෙන් එයාලගේ ඇඟිලි කපා ගත්තා. එතකොට මේ Eivor Viking කෙනෙක් විදිහට මෙයාට ඕනේ නැහැ මුකුත් හංගම් කරන්න. මෙයාට කාව හරි මෙයාගේ එනිමි කෙනෙක් මරන්න යන්න ඕන නම් එයාට තියෙන්න ඕනේ මං තමුසෙම මරනවා කියන එක. නැතුව හැංගි මරන්න මේ Eivorට ඕනේ නැහැ. මොකද තාම Eivor hidden one කෙනෙක් නෙමෙයි. ඇසන් කෙනෙක් නෙමෙයි තාම. ඊට පස්සේ මේ බාසිම්ගේ ඇඟිල්ල දැක්ක ගමන් කිව්වා Eivor මට ඔයාලා කරපු වැරද්ද කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා. What do you make of my new friends? They seem generous and menacing in equal measure. I know what you mean. And they have learning too. They wield numbers and writing as if it were magic. Basim has shown me so much about the world, all of which I will share with you when the time is right. Oh, I miss the smell of this land. Have you returned for good? Or do you mean to join this shadow brotherhood? Leave all that aside, Eivor. Tonight we are family again. The here and now is what matters. Our kinship, our clan, Of a glory. our glory. I missed you, brother. Your clear head and your courage. We have not had enough of both in recent months. You flatter me, wolf-kissed. Keep it up. From here to Valhalla, I will always be on your side, Sigurd. Always. This fjord has grown too small to Valhalla contain me, වලට යනකම් අපි ඔත් were I එක්ක to ඉන්නවා. run. There is so much more beyond these stony fangs that rise around us. England, Ireland, Francia, all greener pastures, ripe for the plucking. Tomorrow, we make new war on Kjotve and reclaim the lands he took from us. And from there, we build a kingdom for us. I'm with you. Only say the word. Good. Get some rest and return here at first light. එතකොට guys හෙට අපි යනවා කියොත්තෝගෙන් අපේ පලිය ගන්න අපේ රෙවෙන්ජ් එක ගන්න අපේ තාත්තවයි අම්මායි මරපු පලිය අපේ ගම්මාන විනාශ කරපු පලිය. The Northnir have spoken. You will betray No! Sigurd. This is wrong. That cannot be right. Odin fought against his fate. It can be done. You will betray Sigurd. ඒක Eivorට හැමතිස්සෙම මතක් වෙනවා වගේ. Kjotve's warriors. අපි දැක්ක එයා කොහෙටද ගියේ කියලා අරන්නේ. නෑ එපා අපි දුන්න පැත්තකින් තියමුකෝ. මට ඕනේ මේ මනුස්සයව අපේ hidden blade එකෙන් මරන්නයි මම මේකට හැමතිස්සෙම hidden blade කියන්නේ. මෙන්න. Already dead. ඕ අපේ පළවෙනි kill එක. I should find the others. අන්න ඒක තමයි. මෙයා තනියම ඉන්න විදිහක් නෑ. සීනින් ඔයාලා බලමු. මෙන්න මෙතන ඉස්සරහා. අරින්නේ. මම දන්නවා guys ඔයාලා ගොඩක්ම කැමති ඔය Free Fire PUBG වගේ ගේම් වලට මේ වගේ ගේම් ඔයාලා ගහනවා අඩුයි. මොකද සමහරට ගහන්න විදිහක් නෑ. සමහර අය ගාව තියෙනවා ඒව ගහද්දි කිසි තේරුමක් නැතුව තමයි ගහන්නේ. නිකන් ගහනවට ගහනවා ඔය නමට ගහනවා. එහෙම ගේම් එක ප්ලේ කරලා කිසි තේරුමක් නැහැ. මොකද ඔයාලා මේ ගේම් එක ගැන හිතන්න ඕන. මේකේ ස්ටෝරි එක ගැන මොනවද වෙන්නේ කියලා ඔයාලා හොයන්න බලන්න ඕන. Return to not fall with our report while we can. We can bring Kjotve news of the මොකද monster. මේ චූදානද මේ Or we මනුස්සයා. can wait Sigurd Styrbjörnsson's head. Which is better? All right. When Jot returns, we weigh our next move. But I am not one for sticking around, hear me? Quit bawling, you babe. They may be drunk, but they're not dead. අපේ සීගුඩ්ගේ ඔළුව ගලන් යන්න. හරි කාටවත් සද්ද ඇහුන්නේ නැහැ මුකුත් උන්නේ නැහැ මෙතන. Kjotve's introduction. Tell me what you see and how many. Sheep, warriors, supplies.
Also note this is from Charles and other important people. Learn what you can and report back to me directly. Kyotwe. දැන් යන්න ඕනේ Sigurd ගාවට. එතකොට guys මේ තියෙන අපේ skills මාරන් තියෙන way of the bear අපිට එතකොට තියෙනවා මෙතන රතු පාට, නිල් පාට, කහ පාට. මේ නිල් පාට එක තමයි අපි හොරෙන් assassin කරනවා නම් ගන්න ඕනේ. මේක තමයි අපි කෙලින්ම සටන් කරනවා නම් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ කහ පාට එක මේක මට මතක නැහැ මොකේටද ඕනේ කියලා. එතකොට guys මේ තියෙන way of the bear, way of the raven, way of the wolf. මම අර කලින් කියන්නේ මොනවද මේ Eivor කැමති නෑ නෑ ඇඟිල්ල කපනවට. එයාට අනික හැංගිලා මරන්න ඕනේ නැහැ කාවත්. මොකද නියම වයිකින් කෙනෙක් විදියට ගිහිල්ලා කෙලින්ම ගිහිල්ලා මරන්න ඕනේ. එතකොට මේ මෙයාලගේ මේ ඇඟිල්ල කපන එක මාරු නේ Assassin's Creed 2 එකේ ඉඳන්. ඒක මාරු කරේ Leonardo da Vinci මම වලට අර කලින් Origins එකෙත් කියලා තියෙනවා. We do not have the men to storm Kjotve's fortress. The losses would ruin us. The losses have ruined us, father. Until we cut off this serpent's head, it will poison us day by day, drop by drop. The poison has already polluted our waters. Gods, Eivor, what happened? Spies in our camp. 3 men sent by Kjotve to kill us as we slept. I returned the favor. There, you see? This is what waiting brings. We must answer this insult. They came from Notful, that whaling village under Kjotve's control. We hid him there. Burn it down before Kjotve learns his spies are dead. He may have sent more. I can search the village while you round up the crew. No need. I will send Hytham to search the area. You can rely on him while we are away. We? Do you mean to join us? I have not been bred for Valhalla like you, but this will be far from my first battle. I do not like this, but I will not stop you. මේ රජතුමා මහා බයගුල්ලෙක්. ඒ කියන්නේ කිසි වැඩකට නෑ සටන් කරන්න කැමති නෑ. Do not lead my son into the same storm that follows you. මං කිව්වේ මේ රජතුමා අපිටත් කැමති නෑ. Okay guys, එනවාදට අපේ එපිසෝඩ් එකේ මෙච්චරයි. ඉතින් guys අද එපිසෝඩ් එකේ මේ Sigurd දුර ගමනක් ගිහිලා ආවා වින්ටර් දෙකකට පස්සේ. ඒත් එක්කම එක් කරගෙන ආවා යාගේ එයා එහෙදි හම්බුණා යාළුවෝ දෙන්නේ. Hytham and Basim දැන් Hytham ගියා කොහෙට හරි මේ Basim මොනවද මන්ද හොර රහස කිව්වා. ඊට කලින් අපි හම්බුණා කාවද අර මොකද්ද නම? Valka කියන අනාගතේ දකින්න කෙනාව. අන්න එයා කිව්වා අපි Sigurdව පාවලා දෙනවා කියලා. ඒ වගේම අපි ලොකු විෂන් එකක් දැක්කා. ඉතින් මේ ඉන්නේ ඇසසන්ලා guys. මේ දෙන්න ඇසසන්ලා. අපේ බායගෙන් සහ ආයගෙන් පැවතෙන කට්ටිය රියල් හිටන්ලා. guys එනදට අපි ගිහලා එන්න යාළුත් එපිසෝඩ් එකකින් හම්බෙමු. අපි ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් අපේ පලිය ගන්න. එහෙනම් ඉතින් bye bye.